նույն ձևի, բան չի փոխվում։ Հարց վերաբերում է Ալաշկերտին եւ Սելտիկին։ Սելտիկը ինչպես է գնահատել Ալաշկերտին, որպես ինչ մրցակից է գնահատել, թույլ, ուժեղ, անկանխատեսելի։ What kind of opponent FC Ալաշկերտ is for you? In this competition, you always have to respect every opponent that you play. Ալաշկերտ are a team that have won their domestic league for the last 3 seasons. So we always have respect against every opponent that we play. Այս մրցաշարում պետք է հարգել ցանկացած մրցակցի, Ալաշկերտը հարգանքի արժանի թիմ է, վերջին 3 տարիների ընթացքում մրճակվել է Հայաստանի չեմպիոն, այնպես որ մարզիչը նշում է, որ հարգում են մրցակցին։ Հետևել եք հայկական թիմի խաղերին, ում կառանձնացնեիք Ալաշկերտի կազմում։ Կա ֆուտբոլիստով համապատասխանում է Շոտլանդիայի առաջնության խաղամակարդակին, ով կարող է հանդես գալ եւ կխնդրեի նշել մեր թիմի թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ You have, of course, watched matches of FC Ալաշկերտ. Can you mention any players that are better and can play in Scottish Championship? Վերջին հարցը։ Strong and weak points of Ալաշկերտ FC. We've analysed a number of their games and their team that play well in the transition. So they have a striker who's fast, and when they play from deep, his speed obviously makes it difficult for you. They try to play very compact, and obviously we also watched excuse my Scottish colleagues. We watched some of the qualification last year against Bate Borislav, and they played very well. So we know that it will be a tough game for us, especially at this time of the season where we're only beginning our preparation, and obviously Ալաշկերտ are already in season. So with the conditions, it's going to be a tough game. Մարզիչը նշում է, որ դիտել է Ալաշկերտի մի քանի խաղեր, մասնավորապես նաև Չեմպիոնների լիգայի նախորդ խաղարկության խաղերից, Բատեի դեմ հանդիպումները, եւ նաև ավելացնում է, որ Ալաշկերտը բավականին կոմպակտ, շարժունակ թիմ է, որը լավ է անցնում պաշտպանությունից հարձակում եւ բավականին արագաշարժ ֆուտբոլիստներ ունի իր կազմում, այնպես որ շատ ծանր հանդիպում է սպասում պարոն Ռոջերսը վաղը։ Չնշեց։ You cannot mention any players with numbers? No, not really. Like I said, the number 15 up front is a fast. The striker is fast. Yeah, the 20 in midfield likes to play and likes to shoot from distance. So we've studied the team. Okay. Պաշտոնական կայքին տված հարցայցում նշել եք, որ եղանակը լրացուցիչ խոչընդոտ է, նախ ինչ կասի այդ եղանակի մասին, որքանով դա կարող է վաղը խանգարել խաղալային ֆուտբոլը, որը նա ցանկանում է տեսնել։ In the interview to the official website, you told also about the hot weather in Armenia. How can it implement on tomorrow's match, and can it make difference or not for you? Yeah, I think the weather is always the temperature, especially back in the UK, which isn't as hot at this time of the year, even though now it is very, very nice. But sometimes it can affect the tempo of the game. But like I say, it's something that we have to work through, and our objective over the 2 legs here and next week is to qualify for the next round. We know it will be tough, both in terms of the heat, which we aren't used to playing in, and also the opponent. So it will be. We'll expect a tough game. Մարզիչը դժվար հանդիպում է սպասում, ասում է, որ իհարկե ինչ-որ ազդեցություն կարող է ունենալ տաք շոկ եղանակը վաղվա, բայց երկու հիմնակ բացի շոկ եղանակից եւս մեկ ամենակարևոր, ավելի կարևոր հանգամանքը դա իհարկե մրցակիցն է։ Այնպես որ կան 2 խաղեր ըստ մարզչի, որոնց արդյունքում Celtic-ի ծրագիրը հաջորդ փուլ դուրս գալն է, բայց եղանակը կարող է որոշակիորեն խանգարել իհարկե։ Մրցակցի մասին ամեն դեպքում առաջին հանդիպումը մրցակցի հարկի տակ է, ինչ խաղ է նա սպասում Ալաշկերտից վաղը։
The first match is an away game for you. So what do you expect from FC Ալաշկերտի in the first game? Well, we expect them to be very compact and very tight. I think when you play at home in the qualification phase, it's important that you don't concede a goal. I think that's something you like to do, and especially if you are home in the first game. And if you can take a goal or two away, then of course that helps. But yeah, like I say, we expect them to want to attack and want to show that they can play good football. You know, the team likes to build the game from behind, play the way through midfield, and like I say, they want to be a threat with the speed at the top of the field. So yeah, so we expect them to want to make a good start in the tie. Սմարշի Ալաշկերտը միանշանակ կցանկանա շատ լավ դրսևորել այսպիսի պատասխանատու եւ ուժեղ մրցակցի հետ խաղում։ Ալաշկերտը ըստ պարոն Ռոջերսի ավելի շատ խաղակառուցում է պաշտպանությունից, ունենալով բավականին ուժեղ կենտրոն եւ արագ հարձակվողներ։ Այնպես որ Սմարշի Ալաշկերտը կփորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի լավ արդյունքի հասնի, բայց Celtic-ի նպատակն էլ գոլ բաց չթողելը եւ 1-ից 2 գոլ խփելն է այս խաղում։ Հարցս անմիջապես Ալաշկերտ Celtic խաղի հետ կապված չէ, ուղղակի Հայաստանում է Բրենդան Ռոջերսը եւ չեմ կարող չհարցնել, արդյոք դա ճիշտ է, որ դուք ժամանակին հետաքրքրված եք եղել Հենրիխ Մխիթարյանին ձեր թիմում տեսնելու հնարավորությամբ ու ինչպիսին է ձեր գնահատականը այդ ֆուտբոլիստին ընդհանրապես։ The question is not about the upcoming match, but about Henrik Mkhitaryan. Is it true that some years ago you had an initiative to buy this player to Liverpool FC? And what can you say about Henrik? Yes, I spoke to Henrik in 2014, I think it was. We wanted to take him into Liverpool. A really nice guy. We had a long conversation on the phone, but he had already committed to going to Borussia Dortmund, and I think he felt at that time he wasn't ready physically for the Premier League and wanted to go to Germany to play, and obviously played there for a few years, and then came to the Premier League. He's a fantastic player. Fast, works hard, technically very gifted, and yeah, he's one of the top players in European football. 2014 թվականին պարոն Ռոջերսի նախաձեռնությամբ Հենրիկ Մխիթարյանի հետ նախխոսակցություն հեռախոսազանգ ունեցավ, ըստ մարշի շատ լավ տպավորություն թողեց, երկար խոսակցություն ունեցան հեռախոսով, բայց այդ ժամանակ Հենրիկը արդեն որոշել էր, որ տեղափոխվելու է Դորտմունդի Բորուսիա։ Պարոն Ռոջերսը նշում է, որ միգուցե Հենրիկը մտածեց, որ այդ ժամանակ ֆիզիկապես նա դեռ պատրաստ չէր Պրեմիեր լիգայի ուժային ֆուտբոլին, եւ դրա համար նախընտրեց Բունդեսլիգա տեղափոխվել։ Միևնույն ժամանակ պարոն Ռոջերսը նշում է, որ Հենրիկը ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստ է, հիանալի արագությամբ, փոխանցումներով եւ այս պայդրությամբ Եվրոպայի ամենալավ ֆուտբոլիստներից մեկն է։ Last question, please. Merci, Arsen. The biggest headache of the coach is that their own players don't underestimate a weak team. This is a new challenge for Celtic. You've never been in this low qualification group, right? You always started from the higher up. So what is the general atmosphere in the team? What expectations do you have from your player? Will they underestimate Ալաշկերտ, or you already talk with them and how's the atmosphere in the team? Yeah, our approach to every game, and it doesn't matter the opponent that we play. This is a team, a squad of players at Celtic that's very respectful to every team we play, and it's a group of players that has a lot of humility. So it doesn't matter what level the opponent is at. We respect. We prepare like we were playing for Barcelona. You know, we have to prepare the same, focus the same. And because, like I say, we want to qualify over the two games. So in terms of the mentality of our team, that has never been an issue with any game that we play because, like I say, we always respect every team.
Հարց հնչեց այն մասին, արդյոք Celtic-ի ֆուտբոլիստները կարող են թերագնահատել ալաշկերտցիներին եւ մարզիչը պատասխանեց, որ շատ են հարգում ցանկացած մրցակցի, այս դեպքում Ալաշկերտին, այնպես են պատրաստվելու Ալաշկերտի հետ հանդիպմանը, կարծես Բարսելոնայի հետ խաղալուց լինեն եւ այն բոլորը պրոֆեսիոնալներ են Celtic-ում եւ այդպիսի խնդրի հետ նրանք չեն առնչվի։ Շնորհակալություն։